Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Cult DAO-BR. Prazer em conhecê-los, até que enfim eu saí aqui no vídeo. Agora vamos lá, eu gostaria de informar para vocês hoje no vídeo uma declaração que o Sr. Modulus, o fundador do protocolo Cult DAO, ele compartilhou com a comunidade a respeito do Tokenomics e a projeção do potencial do Cult DAO como um DeFi realmente descentralizado e com poder de valorização incrível, galera. Então fiquem comigo aí até o final do vídeo para poder entender como que esse protocolo pode impactar muito o mundo das criptos e como que ela pode ser aí uma chave para uma nova geração de DeFi, vamos dizer aí um DeFi 2.0, né? Para não perder as novidades também, a respeito desse protocolo e dos projetos que estão sendo aprovados na comunidade, entender também o formato, né, do projeto, como é que ele funciona, como é que tudo é aprovado nesse DAO, deixa aí seu like para fortalecer nossa comunidade e também já se inscreve no canal para a gente poder continuar em contato. Legal? Então vamos lá, pessoal, bora falar desse documento aí, porque muita gente tem confundido o Cult DAO como um meme coin, mas não é um meme coin. Então o documento que eu vou falar com vocês hoje, ele originalmente se chama em inglês It's Time to Break Down the True Power of Cult DAO on a Tokenomics Level, que em português seria algo como é hora de avaliarmos o verdadeiro poder do Cult DAO em um nível de Tokenomics. E o que isso quer dizer pra gente, né? Aqui ele fala como que o Cult DAO vai flipar o Bitcoin. Eu sei que é uma forma muito... Chega até a ser meio agressivo de pensar como que uma moeda pode flipar o Bitcoin, mas fica comigo até o final para vocês entenderem como é que isso pode ser feito. Será que isso é impossível? Será que não é? Vamos entender como é que o nível de escassez do Cult DAO vai mudar esse jogo. Então, muitas vezes, ele fala que ele ficou frustrado, o senhor o Modulus, porque as pessoas não estão percebendo, né, o que esse projeto veio oferecer. E elas não estão tirando tempo para poder pesquisar um pouco mais, ler o Tokenomics, ler o manifesto do projeto, e assim entender o que esse projeto realmente está oferecendo pro mercado e para a comunidade. Então a competitividade de caçadores de emoções e especuladores do mercado de criptomoedas tem tornado essa necessidade de marcar os tokens, né, como quais são os tokens que podem realmente dar volume, e eles acabam especulando e o pessoal joga o dinheiro naqueles tokens e por aí vai, e aí começa aquela caça pela joia, pela gema perfeita, e aí as pessoas não entendem o que está por trás do projeto. E colocam o seu dinheiro muitas vezes em projetos que não tem nada a oferecer de verdade e são, na verdade, muitas vezes meme coins ou cópias de cópias do Ethereum, né? Agora, pessoal, eu gostaria de colocar aqui um trecho de um vídeo que tá rolando aqui nos Estados Unidos e tem sido bem comentado. Esse cara tem um canal bem interessante aqui sobre criptomoedas e ele não é qualquer pessoa aqui, as pessoas veem ele como uma referência e tal. Então eu vou compartilhar aqui com vocês, eu legendei aqui o vídeo, prestem bastante atenção porque ele fala bem rápido, porque ele tá bem empolgado com o projeto, mas ele vai explicar bem melhor do que eu poderia explicar o Tokenomics do Cult DAO e como é que tudo isso que está acontecendo com o mecanismo de queima dos tokens, como é que isso pode gerar uma escassez e, de certa forma, ter um benefício para toda a comunidade que está fazendo staking, né, dos holders que estão em estado de staking, e como é que essas moedas estão saindo do mercado, como é que elas estão sendo queimadas e qual que é o potencial desse projeto a nível financeiro e a nível econômico. Então prestem bastante atenção e aí depois nós voltamos a falar novamente. Welcome back to Kyle's Crypto Alpha. Today we're going to get into Cult DAO and why I think this has a tremendous amount of room to grow. And in fact, we're going to go into this article that was just published today by the author, by the man himself, Mr. Modulus, talking about could Cult DAO flip Bitcoin. Now I know that sounds preposterous to you guys. And if you haven't seen Cult DAO or know what that is, make sure that you go to my main channel at Kyle Chassé and check out my video specifically on Cult DAO. Guys, this was created by the founder of Shiba Inu, named Ryoshi, speculatively talking. But more importantly, guys, this is a video all about the logic, the mathematics about how large Cult DAO can go. Guys, forget the hype, the meme coin culture. That's not what this is about. This is a really good project in the true spirit and ethos of Bitcoin. Decentralized founder, decentralized ethos,
truly autonomous. This thing requires no human interaction. It is set into the wild and on its way it goes. Like, there's no face to this project. It is going to take off. And in this video, I'm going to attempt to break down the logic, the mathematics, and you can go verify all this stuff on your own, as I will share the links in the description below. Guys, if that sounds good to you, make sure you like the video, subscribe to this new channel if you're not already. That would be great, and it would really help me out if you guys share this with all your friends. And let's get into it, guys. So, Cult DAO, this is the article we're talking about here. It was created just today, April 10th, and talking about the big, bold point here. Here's how Cult flips Bitcoin. And not even could, he's just very adamant that he will. Now, it goes into some very main important parts here. One of them is the total supply here of Cult. And the burning as well. The burning, this is a hyper-deflationary token burning mechanism. And you can see here the amount of tokens that are going into Treasury. This is very important. More tokens in Treasury, less in circulating supply, guys. What is basic economics, right? Supply and demand equal price, right? So the more supply that you have, or the less supply that you have, in this case, hyper-deflationary, and the more demand that we have here, we can see here that the wallet holders are constantly going up on Cult DAO. Now, take a look today and take a look next week and see how many wallet holders are. That will tell you that there's more demand going up. Guys, I mean, this is last week, there was only like 5,000 holders or something. This is going up very fast. Now, he also goes in and creates this chart here, guys. This is a very important chart now. Now, the blue line represents the total supply of Cult DAO, and this is a 7-year chart. So he's saying that in 7 years, if things continue the way they have now, this is the way that things should look. Now, this gray line is essentially the tokens in circulation. You can see by 2027, there's hardly any. In fact, he says here that by 2027, there will only be 477 billion left in supply out of the 6.6 trillion that were initially circulating. Now, if you want to see some crazy burn statistics, check this out. Cult burned. So far, 1.685 trillion coins burnt. Now, let's look at how crazy this burning mechanism here is here. So this is the burn address, guys. Anytime in crypto you see an address like this, 0x0000 dead, this is a burn address. Right now, there's already been 1.567 trillion tokens burnt forever. That's $65.3 million, or 20,102 ETH. That's absolutely mind-blowing. Now, check this out. Look at this burn. Look at this burns here. You can see this is the burns. These are all the transactions that are happening. The last one was 2 hours ago. Before that, 3 hours ago. Look at this: 77 million, 74 million, 169 million, 240 million. Let's see, hundreds of thousands, hundreds and thousands. 1 million. These are like huge numbers. 176 million burnt in this one transaction. 152 million burnt in that one transaction. Almost 231 million burnt in one transaction. Guys, this is really deflationary model. And you have to understand that as supply completely decreases and just demolishes, this is going to make the price absolutely go bananas. Now, let's talk about the Treasury, because this other line here on this chart is the Treasury. This green line here, this is the Treasury balance over time. Basically, at the rate the volume has been going, because essentially, you'll learn this in my main video, but every transaction that happens on Cult DAO, 0.4% of that transaction go to adding to the Treasury. So in this green line, we can see that the Treasury over the next time will increase, removing more tokens from circulation. Again, more tokens removed from circulation. This is the supply, available supply. So, the demand goes up equals increase in price. Now, again, do your own research. I'm not a financial advisor. You know, yeah, you guys know the drill from now. But this is a chart that he released as well. Now, I will post the link to this in the description below, and you guys can go and verify for yourself. You can verify for yourself by looking at this chart. This is based off of the volume that we've seen over the past 2 weeks in Cult DAO, doing anywhere between 20 to over $100 million a day in volume. And while some might say, yes, the volume has been decreasing a little bit lately, well, that might be true. But guys, I already know for a fact that many major exchanges are going to pick this up, because I just know. I'm inside. I know what's going on, and more major exchanges are going to pick this up. With the volume like this, they're just not going to turn it down. But this is this chart that you can look and validate your own data. And I will post the description of this below, and you can go and check it out. And here they've got
everything broken down over to 2027. You could also see essentially over here, the same chart that I was showing you in the article, another chart over here, compounded exponential volume by Burns, by proposal. You can see all this is broken down mathematically. So you don't have to base just on purely speculation. You know, some people come and say, oh yeah, I think this coin is going to this place, blah, 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 just because they're pulling out of their ass. But here we actually have pure data. So let's get into a fun part about price speculation. Now, if you can see, this is the market cap of website. Now, Mr. Modulus said, you know, like, what if Bitcoin or Cult flips Bitcoin, guys? Well, that is a 4,779x from here. That is absolutely critically life-changing. This would be like getting into Bitcoin at like, I don't know, $10 or something like that. Now, if you're just saying, how that's absolutely ridiculous, guys, that's what everybody told me in 2012 too, when I told them to go buy Bitcoin. Everyone told me I was freaking crazy and ludicrous and I'm an idiot and that I'm going to lose all my money. And all this stuff. So, but you know what? Today they don't tell me that stuff anymore, right? And guys, I know that this is an experiment, right? It's so pretty, but even if it gets to the price of Shiba, which remember, this is most likely the same creator who created Shiba, you know, Ryoshi. And if you want more proof of that, go to my video on my main channel. But you can see it's an 80x to get to Shiba from here, which I think is incredibly doable. Guys, Cult DAO is a revolution. It is a revolution. Go read the manifesto if you haven't already. It is mind-bending, and you can see the potential behind this. And one more thing, guys. All you have to do to benefit from Cult is buy Cult and stake it. Buy Cult and stake it. All the profits that are made from the treasury. Remember, this is an investment DAO. All the treasury that right now has $1,427 ETH in there, which is What is that? Like, I don't know. What is it? That is here. That is $4.628 million to go invest in things. And as that takes profit, all profit goes back to 50% of the profit goes to burning Cult. The other 50% goes to anybody who's staking Cult. So all you have to do is buy Cult, stake it, and you're going to get residual income for the rest of your life. This is incredible. You don't have to do anything. You just have to sit there, stake your Cult, and you're going to get more Cult in the future. And you're going to accumulate Cult as the circulating supply decreases. You'll have more Cult. Supply decreases. Demand increases. You guys do the math. Guys, that's it. Thank you so much. If you like the video, please share this with everybody. This is really important. Make sure you read the Cult DAO manifesto, and I will catch you guys on the next one. See ya. Muito interessante, né, pessoal, o que o Kyle, o rapaz aí do vídeo informou. É bem interessante as coisas que ele fala, o jeito que ele explica o Tokenomics. É bem legal entender esse tipo de coisa antes de colocar qualquer tipo de investimento. Lembrando que isso não é uma dica de investimento, apenas tem cunho educacional. Mas é interessante entender o que está acontecendo no mundo das criptos e qual o impacto que o CultDAO pode ter em outros projetos que são descentralizados, porque ele vai ser o gate, ou né, o portal, para que outros projetos possam ser criados e colocados em prática e financiados com os 13 Ethereums e colocar todos esses projetos no mercado vai ser bem importante para o mundo das criptos. Também lembrando que cada vez que um projeto é aprovado ou não, o valor de 2,5 Ethereum em CultDAO é queimado e isso gera mais escassez para a moeda. Então, hoje o CultDAO está em torno de 0,00004860 centavos de dólar e tem se mantido muito forte nesse valor, tem sido feito muitas transações. A comunidade tem transacionado muitas moedas recentemente. E o token mesmo tendo sido recentemente lançado, dia 2 de fevereiro, ainda vem com um mercado muito forte, já tem mais de 100 milhões de dólares de market cap e tem sido trend no Twitch, e eu recomendo muito a todos que estão vendo aqui o vídeo a lerem o manifesto, invistam aí 20 minutinhos do dia, deem uma lida no manifesto, por que essa moeda existe, esse protocolo existe, por que ele veio para ajudar a descentralizar. É interessante que o Bitcoin veio com a mesma proposta, mas agora ele está sendo bem institucionalizado e não é tão descentralizado quanto ele deveria ser.
né? A proposta do Bitcoin, quem já leu o white paper do Bitcoin, sabe que ele não é originalmente criado para ser uma moeda institucional, ele é para dar acesso ao dinheiro a todas as pessoas no mundo. Então é bem interessante esse paralelo entre as duas ideias aqui, e eu recomendo muito lerem o manifesto. E mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos mantendo contato, pessoal. Até a próxima, hein?